Hello everyone. We shall learn a new story today. Hagar, a story of woman and water, written by Sarah Joseph. Sarah Joseph was born in 1946. She is a leading feminist writer in Malayalam and founder of Manushi, an organization for women thinkers. She served as a professor of Malayalam at Sanskrit College, Pattambi. Her major works include പാപത്തറ, കാടിന്റെ സംഗീതം, നന്മ തിന്മകളുടെ വൃക്ഷം. They are all short story collections. ആലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ, മാറ്റാത്തി, ഒതപ്പ്, trilogy of novels. That means combination of 3 novels. Aathi, which is translated into English under the title Gift in Green. She has received so many awards like Kendra Sahitya Academy Award, Kerala Sahitya Academy Award, Vailar Award, Muttathurki Award, and Padma Prabha Award. And in 2015, she returned the Kendra Sahitya Academy Award to protest ideological suppression and violence against writers and thinkers by the central government. This is Sarah Joseph. And about the story, Hagar, a story of woman and water. This is actually the chapter 2 of her novel Aathi or Gift in Green. This story speaks about Hagar and her son Ishmael and their miraculous escape from the desert. The story reminds us of the importance of water, the fundamental giver and preserver of life. We take nature and its gift of water for granted, and that if one is to have life and prosperity, water must be valued. The story also speaks about a woman's endurance and boundless generosity. The novel Aathi is inspired from the island municipality of Valanthakad in Ernakulam district. So, the novel Aathi means the beginning. Water is the beginning of everything. As it is said, we take for granted the gift the nature has given us. Among these gifts, the most precious one is water. And this chapter 2 of the novel Aathi, Hagar, a story of woman and water, speaks about the importance of water. And the novel Aathi, many of you might have read the novel. It is based on or inspired by the myths and ethos of the island municipality of Valanthakad in Kerala. Valanthakad is a 200-acre land which was surrounded by water in the Vembanad Lake in Cochin. Valanthakad was a beautiful island, but intruders have come into the island and in the name of development has destroyed the flora and fauna of the island and made the life of the inhabitants, around 50 families live there, miserable. And more than that, they made the water polluted. So pollution became a major threat in Valanthakad, which was earlier a serene and pristine land. വളരെ പരിശുദ്ധമായിരുന്ന ശുദ്ധമായിരുന്ന ഒരു നാട്, ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടുന്ന പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ കണ്ടൽ കാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂവിഭാഗമാണ്. ഇഫ് യു സെർച്ച് വളന്തക്കാട് ഇൻ യൂട്യൂബ്, you can see the island. Now it is promoted as a tourism spot. അവിടെ അങ്ങേക്ക് പോകാൻ, അവിടോട്ട് പോകാൻ പാലമില്ല, ഫെറി ഇല്ല. അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം മീൻ പിടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫിഷർമെനിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതും ഒക്കെ. ആകെപ്പാടെ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ 200 ഏക്കർ സ്ഥലത്തുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ വളരെ പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വളന്തക്കാട്. ആ സ്ഥലത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയൊരു ഒരു നോവലാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആദി എന്ന് പറയുന്ന സാറാ ജോസഫിൻ്റെ ഈ നോവൽ. അതിൽ കുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപിലെ ഒരു ഇൻഹാബിറ്റൻറ്റ് ദ്വീപ് വിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും
ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ തിരിച്ചു വന്ന് കുമാരൻ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫോൾസ് പ്രോമിസസ് കൊടുത്ത് ഒടുവിൽ അവരെ എല്ലാം വഴിയാധാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥ മിത്തോളജിയുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി നേച്ചറിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു നോവലാണ് സാറ ജോസഫിന്റെ ആദി അഥവാ ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോവൽ. അതിന്റെ 2ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ കഥ. And we are all familiar with the name Hagar. At least the Christian students must have or might have heard about her. She is a biblical character from the Old Testament, Egyptian handmaid of Sarah, wife of Abraham, the Jewish patriarch. God promised him that he would raise nations from Abraham, but his wife Sarah was barren. Sarah and Abraham were not having children. So Sarah offered her maid Hagar as a second wife to Abraham, and Ishmael was born to them. However, when Sarah became pregnant, tensions arose between the women, and eventually Hagar and her son Ishmael were abandoned by Abraham in the wilderness. It is widely held that the Muslims have descended from Ishmael, and Hagar is held in high esteem by the Islamic community. So, കഥ ഇതാണ്. ബൈബിളിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഹേഗർ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ഹാഗാർ. ഹാഗാർ അബ്രാഹത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു. സാറായിക്കും അബ്രാഹത്തിനും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാറ പറഞ്ഞു ജോലിക്കാരിയായിരുന്ന മെയ്ഡായിരുന്ന ഹാഗാറിനെ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അബ്രാഹത്തിനും ഹാഗാറിനും കൂടെ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി. പക്ഷെ പിന്നീട് സാറ ഗർഭിണിയാവുകയും കുട്ടിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇസഹാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുണ്ടായി. അപ്പോഴേക്കും ഈ 2 സ്ത്രീകളും തമ്മിൽ എനിമിറ്റിയായി. അങ്ങനെ അബ്രാഹത്തോട് ലോഫുൾ വൈഫായ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൈഫായ സാറ പറയാണ് ഹാഗാറിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ഹാഗാറിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായി അബ്രാഹാം ഹാഗാറിനെയും ചെറിയ കുട്ടിയായ ഇസ്മായിലിനെയും ഒരു മരുഭൂമിയുടെ നടുക്ക് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോരുകയാണ്. മരുഭൂമിയുടെ നടുക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതെ, വെള്ളമില്ലാതെ, പോകാനൊരു ഇടമില്ലാതെ മരിക്കാനാവാം ഹാഗാറിന്റെയും ഇസ്മായിലിന്റെയും നിയോഗം. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കഥയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന്. Before going into the story, we have to learn the pronunciation of these characters, these biblical characters. They are pronounced as Abraham, Sarah, Hagar, and Ishmael. Do you want to listen to the pronunciation of these names? I shall show you. You just listen. Okay. We are looking at how to pronounce the name of this prophet. Here's the common patriarch of the Abrahamic religions, including Judaism, Christianity, and Islam. How do you go about pronouncing his name? Abraham. 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 Okay. Abraham. Now, here are more videos on how to pronounce more. Sarah. Sarah. This is the UK pronunciation. Sorry. Sarah. 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 Sarah is the pronunciation Sarah. in England. And now Hagar. 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 And now Ishmael. Tell us how to say many more names, so make sure to stay tuned and consider subscribing. How do you go about pronouncing it? Ishmael. Ishmael. Okay. Now coming back to our story.
So I shall begin the story. Hagar, a story of woman and water. Page number 127 of your textbook, Issues That Matter, Module 4. Hagar, the mother of Ishmael. That day, waking her and her son earlier than usual, her husband thrust into her hands a few loaves of bread, a small quantity of dates, and a goat skin full of water. Follow me, take your son too. He mounted his camel. He stepped out, walked ahead, and led them to the wilderness, where the mountains were bare and the landscape bore thorns and thistles. Thistles is a kind of plant. A sandstorm raged continually. Leaving them there, he turned and began to walk away. So, one day, Abraham asked Hagar and her son Ishmael to follow him, and he on the back of a camel, on the top of a camel, Hagar and Ishmael walking. They followed Abraham, and in the wilderness, in the desert, he deserted them. ഒരു മരുഭൂമിയിൽ, വിജനമായ മരുഭൂമിയിൽ ഹേഗറിനെയും ആദ്യത്തെ മകനായ ഇഷ്മായിലിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഏബ്രഹാം തിരിഞ്ഞു നടക്കാണ്. Are you leaving me here forever? She cried out in panic. He did not turn back. Why do you abandon your child and me in this terrible lonely wilderness? He did not stop. What wrong have I done? Tell me that at least. Don't I have a right to know? Hagar screamed after him, but received no reply. She could only see his red robe lifting and fluttering in the desert wind. Heartbroken, she fell to the ground and lay there prostrate. So here in the picture, we can see he wears a red robe. Robe means dress. So കാറ്റത്ത് ഈ ചുമന്ന ഡ്രസ്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ടർ ചെയ്യുന്നത്, പറക്കുന്നത് കണ്ടു. ഏബ്രഹാം വളരെ ദൂരെയായി. ഹൃദയം തകർന്ന് she fell to the ground and lay there prostrate. നിവർന്ന് നിലത്ത് കിടന്നു. Crying. Except for a few dates and a half full water skin, I have nothing. The sun spits fire on me and my child. I am singed. Singed means burned. I am singed within and without. The burning sand roasts my feet as though I am standing on a red hot pan. You who walk away from me, won't you tell me how I am to take care of your firstborn? So Hagar is crying. I don't have food and water with me. I have only half full water skin. തോൽ പാത്രത്തിൽ പകുതി പാത്രം വെള്ളമാണുള്ളത്. ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ഡേറ്റ്സ്, കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ എൻ്റെ കാലൊക്കെ ഒരു ഹോട്ട് പാനിൽ, ഒരു വറചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ കാലൊക്കെ പൊള്ളുകയാണ്. ഈ കൊച്ചു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും? Beyond the mountain, the last glimpse of his red robe was fading out of sight. ദൂരെ അബ്രഹാം മറഞ്ഞു. Hagar mustered all her strength and yelled at the top of her voice, Did your God order you to do this? Did your God order to do this? നിന്റെ ദൈവമാണോ എന്നോട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? Atop the mountain, he stopped and turned back. Abraham stopped and turned back. Yes, this is the will of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ്. The God who led me to your bed and willed the river of life to flow, won't you for life's sake to that God listen? Or was the will of God to you then as now an alibi, and little else for your importance as a man? So ഇതേ ദൈവം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാവണം, നിങ്ങളുടെ ബെഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായി ഞാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതുമൊക്കെ ഇതേ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ആ ദൈവത്തെ നീ പഴിചാരുകയാണോ? അലൈബി, എക്സ്ക്യൂസ് പറയുകയാണോ? അതോ ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാൻ ഒരു ദൈവത്തെ പഴിചാരുന്നതാണോ? Clasping the baby to her bosom,
She stood watching him as he descended the other side of the hill and disappeared out of sight. To hide herself from the heavy sandstorm that beat upon her, she sank to the ground, nestling the baby under her. So, in desert, sandstorms are very common. So, such a sandstorm, മണൽക്കാറ്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുഞ്ഞിനെ മാറോടടുക്കി പിടിച്ച് കുനിഞ്ഞ് നിലം ചേർന്ന് കടന്നു. When the gale subsided, when the storm, another word for storm is gale, G-A-L-E, the baby began to scream in terror on seeing her disheveled. Disheveled means untidy. മണ്ണുകൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവനും മണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഈ മണൽക്കാറ്റടിച്ചിട്ട്. Her face, her hair, her head cloth, all covered with sand. Her tears had dried up, and also the milk in her breasts. Dehydrated, her blood had begun to thicken. Every stream within her that had flowed ceaselessly, like the unending mercies of God, was drying up too. So, കണ്ണീര് വറ്റി മുലപ്പാല് വറ്റി ഈ ചൂടത്ത് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം ഒട്ടുമില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടിയ ഹേഗറിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തുള്ളി ജലാംശം പോലും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ തോന്നുകയാണ്. Hungry, Ishmael began to cry. My son, before this blazing heat dries up my breast, drink to the last drop. She cuddles the baby to her bosom. Ishmael's hunger was not assuaged, nor his thirst relieved, nor his thirst. He stared at her in terror. കുട്ടിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവൻ്റെ ദാഹം പോയില്ല, പേടി പോയില്ല, വിശപ്പ് പോയില്ല. Late into the night, hungry and weak, he cried himself to sleep. Who would abide with her through the terror of that lonely night? In that scary wilderness that flayed her with fear, who would comfort her? So, after a long day, a hot day, the night started. In deserts, days and nights are equally terrible. During the daytime, sun is scorching, roasting sun. We cannot survive in the desert in that hot sun. And in the night, it is biting cold. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. പകല് ഭയങ്കര ചൂട്, രാത്രിയിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ്. ആൻഡ് പേടി, ടെറർ, എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. Late into the night, hungry and weak, he cried himself to sleep. കരഞ്ഞ് ഇഷ്മായിൽ ഉറങ്ങി. Who would abide with her through the terror of that lonely night? In that scary wilderness that plagued her with fear, who would comfort her? ആരുണ്ടവളെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ? Her body trembled with exhaustion and her mind quivered with anxiety. The sky above, her only ceiling, all around her the wilderness, a vast, wall-less mansion that afforded neither provision nor protection. മുകളിൽ മേൽക്കൂരയായിട്ട് ആകാശം, സൈഡിൽ ചുറ്റിനും ഭിത്തിയില്ലാത്ത വലിയൊരു കൊട്ടാരം പോലത്തെ ഡെസേർട്ട്. ഇവിടെ ഈ മരുഭൂമിയാകുന്ന വീട്ടിൽ അവൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കാൻ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ട്? ആരുമില്ല. The mercy of your Father's God is spreading blankets of darkness on the walls of the horizon to keep us warm, my son. She tried to comfort the baby, whose jaws were chattering in the biting cold of the night. കരയുന്ന കുട്ടിയോട്, പേടിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, ദൈവം നമ്മുടെക്ക് സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ പല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടുകിടുക്കാൻ തുടങ്ങി, തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ. Far into the night, a piercing wind continued to blow. The sand that had glowed like coals of fire in the day hardened into shards of ice that at night. പകല് കൽക്കരി പോലെ കത്തി നിന്നിരുന്ന മണ്ണ് ഇപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് പോലെയാണ്. രണ്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. Within the folds of her robe, against the warmth of her bosom, Hagar hid her son.
അവളുടെ റോബിൻ്റെ, അവളുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവളുടെ നെഞ്ചിലെ ചൂട് കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ അവൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു. In the darkness of the terrible night, wintry winds howl and needle me. Oh, open not your cavernous mouth, you hungry desert loneliness, to swallow my baby. മരുഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു, സൂചി കുത്തുന്നത് പോലെ ഉള്ള നിന്റെ തണുപ്പ്, അത് നിന്റെ ഗുഹ പോലെയുള്ള കാവേൺ, വലിയ ഗുഹയാണ്, ഗുഹ പോലെയുള്ള നിന്റെ ഈ വായ തുറന്ന് വിശപ്പ് കൊണ്ടും നിസ്സഹായത കൊണ്ടും വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വിഴുങ്ങാനായി വാ തുറക്കരുതേ എന്ന് തണുപ്പിനോടും ഡാർക്ക്നെസ്സിനോടും ഹേഗാർ കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു. Though tortured by thirst, she did not so much as moisten her lips with a drop of the water on which she knew hinged the hope of her son's survival in the burning heat of the following day. പരവേശമാണ്, ദാഹമുണ്ട്, പക്ഷേ കയ്യിലുള്ള ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് ചുണ്ട് നനയ്ക്കുക പോലും ഹേഗാർ ചെയ്തില്ല. കാരണം ആ വെള്ളമാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു, കുഞ്ഞിന് ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്നും തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഹോപ്പ് ആ വെള്ളമാണ്. Despite the hunger that tormented her, she did not touch even one of the few remaining dates. Being a mother, she could not eat or drink, thinking about the survival of her son. The feeble light of the stars only deepened the loneliness of the wilderness. Now and then, like long, deep sighs, the dust storms continued to blow and buffet her. Buffet means buffet. Buffet means push repeatedly. We know B-U-F-F-E-T. There is another word, buffet. We know the meaning of that word, buffet. This is buffet, pronounced as buffet. The short night came to an end somehow. The long day began. Having blazed as much fire as it could, the sun hid himself behind the sand dunes to the west. മണൽ കുന്നുകളുടെ പിന്നിലൊളിച്ചു. ഒരു ഷോർട്ട് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും ഒരു ലോങ് ഡേ കഴിഞ്ഞു. സൂര്യൻ മണൽ കുന്നുകളുടെ പിന്നിലൊളിച്ചു, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. For a while the sand remained like cinders of fire. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടും കുറേ നേരത്തേക്കും കൂടെ ഈ മണൽ തരികള് കനൽ കട്ട പോലെ ചൂട് പിടിച്ച് തന്നെ കടന്നു. Again night came, needling her with biting cold. So this is second night. They have been thrust into the desert wilderness for 2 days and 2 nights. The water ran out. Racked with thirst, her son began to scream and howl. Gradually his voice became weaker. It pettered out into a feeble cry like the chalk kee of a bird whose neck is being wrung. വെള്ളം തീർന്നു. ദാഹവും വിശപ്പും സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കുട്ടി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരച്ചിൽ പയ്യെ പയ്യെ അതൊരു ഹൗളായി, ഒരു ഞരങ്ങലായി. പിന്നെ കഴുത്തിന് റങ് ചെയ്ത, കഴുത്ത് പിരിച്ച ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെയാണോ കീ കീ എന്ന് കരയുന്നത്, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഫീബിളായുള്ള ഒരു ശബ്ദം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇഷ്മയേലിന്റെ വായിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിൽ നിന്നും വരുന്നുള്ളൂ. The child is about to die. She squeezed out the last remaining drops from the water skin and moistened the parched lips of the baby. വറ്റി വരണ്ട കുഞ്ഞിന്റെ ചുണ്ടുകള് ആ ബോട്ടലിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ തുള്ളിയും എടുത്ത് പയ്യെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തു. He cried all the more. Would it be her son first, or would it be she? Who would be the first to die? ഇനി ഒന്നും തീരുമാനിക്കാനില്ല. ആരായിരിക്കും ആദ്യം മരിക്കുക? അവളായിരിക്കുമോ, അവളുടെ കുട്ടിയായിരിക്കുമോ? Hagar shuddered at the thought of having to dig a pit with her bare hands to bury him in the sand, and then wandering about in the wilderness all alone. But what if she were to die first? That terrified her even more. How could this be the will of God? So she remembered about their death. There was no hope, nothing to linger for hope. So she naturally thinks about death. ആരാവും ആദ്യം മരിക്കുന്നത്? She thought about the death of her son, and at the thought she got shuddered.
ഞെട്ടി വിറച്ചു പോവാണ് ഭയം കൊണ്ട്. അവള് ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു, ഓൾമോസ്റ്റ് മരിച്ചതുപോലെ ആയി, മരിച്ച് എൻ്റെ ഈ ബെയർ ഹാൻഡ് കൊണ്ടൊരു ആയുധമില്ല, ഈ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ മണല് കുഴിച്ചു മാറ്റി എൻ്റെ മകനെ അതിലടക്കം ചെയ്ത് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ എൻ്റെ മരണത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഹേഗാറിനെ ആദ്യം ഹേഗാർ മനസ്സിൽ കണ്ടു. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ആദ്യം ഹേഗാർ മരിച്ചു പോയാലോ? അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴേക്കും ഹേഗാറിന് പിന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെയായി. ഹേഗാർ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയായ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്, ഉടനെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ്, അത് ഹേഗാറിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു. That terrified her even more. How could this be the will of God? ഇതെങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകും? ഏബ്രഹാം പറഞ്ഞു, this is the will of God. ഇതാണോ ദൈവത്തിന്റെ നീതി? Hagar trembled at the thought of her child crying in terror as he helplessly watched the vultures feasting on her dead body or crawling in the burning sand in search of her. Hagar trembled. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഹേഗാർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഹേഗാറിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കഴുകന്മാർ കൊത്തിവലിച്ച് തിന്നുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇഷ്മായിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയാതെ പേടിച്ച്, അമ്മയുടെ ശരീരം കൊത്തിവലിക്കുന്ന കഴുകന്മാരെ കണ്ട് പേടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഈ ബേണിംഗ് സാൻഡിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന, എഴുന്നേക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല, ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഹേഗാർ ആലോചിച്ചു. ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ a similar situation. No, it could not be so. There had to be something far greater. Hagar got up. The God of the one who disowned was also the God of the one disowned. She had to seek and find the wellspring of life. അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച ഏബ്രഹാമിന്റെ ഗോഡ് തന്നെയാണ് അവളുടെയും ദൈവം. ഏബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം തന്നെയാണ് എൻ്റെയും ദൈവം. എന്നെ ദൈവം സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല. She had to seek and find the wellspring of life. ജീവന്റെ തുടിപ്പ്, ജീവൻ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ആ ദാഹജലം അവൾക്ക് കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. Hagar began to wander about, struggling against the creeping hopelessness that tormented her. She crawled up and down the dunes, collapsing to the ground every now and then, exhausted. The whimpers of the baby continued to lick her heart like tongues of fire. പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യെങ്കിലും ആ മണൽ കുന്നുകളിലൂടെ, ഡെസേർട്ട് ഡ്യൂൺസിലൂടെ ദാഹജലം അന്വേഷിച്ച് മരുപ്പച്ച തേടി ഹേഗാർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദയനീയമായ ഞരക്കങ്ങൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തീ കോരിയിടുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. ഷീ പ്ലീഡഡ്, അവൾ അപേക്ഷിച്ചു ദൈവത്തോട്. ടു ദ സൺ ബ്ലേസിംഗ് മെർസിലെസ്ലി, കരുണയില്ലാതെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സൂര്യനോട് അവൾ അപേക്ഷിച്ചു. ടു ദ ഗെയിൽ ബ്ലോയിങ്, കാറ്റിനോട്. ഡെഫ് ടു ദ ക്രൈ ഫോർ കമ്പാഷൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്. To the endless stretch of sand that pricked fire into her exhausted, staggering feet. കാലിനെ പൊള്ളിക്കുന്ന മണൽത്തരിയോട് അവൾ അപേക്ഷിച്ചു. Show a little mercy. Give me a little more time. Be kind. കുറച്ച് കരുണ കാണിക്കൂ, എനിക്ക് കുറച്ച് സമയവും കൂടെ തരൂ. In truth, my child, a woman it was who cast you into the plastic will of your father's enigmatic God. That God now wills, he says, to discard you to a dusty death in this waterless wilderness. As a woman, it is not in me, my child, in God's name, to let you die. With the last hope of my ebbing strength of body, mind and soul, for your life I will fight and keep faith. You must survive, and survive you shall. The firstborn of the dispossessed, the giver of life, will water give, for God is life and life water. So this is her pleading to God, sun, gale, and the sand. പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിച്ച് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ്, അല്ലേ? അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽ ഓഫ് യുവർ എനിഗ്മാറ്റിക് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം? ഇപ്പോൾ ദൈവം കാരുണ്യവാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് ദൈവം ഒരു ദുഷ്ടനാണെന്ന് തോന്നിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ചിങ് വില്ലുള്ള ഈ ദൈവം ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആസ് എ മദർ എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ചൈൽഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തും ചെയ്യും. സോ ഗിവർ ഓഫ് ലൈഫ് will water give. Here he compares God to life giver to water. So water is life giver. Water is life. വെള്ളമാണ്, ജലമാണ് ജീവൻ. ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതും ജീവൻ തരുന്നതും വെള്ളം തന്നെ, വാട്ടർ തന്നെ. Afternoon, Ishmael suddenly became unusually still. Thinking him dead, she laid him by a bush and stood nearby, numb and motionless. So this is the end of third day. കുഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഞരങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പോലെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. And she thought that he is dead. Her heartbroken cry, welling up from deep within, died as though ripped in the middle. Did she hear someone call her by name? അവളെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അവള് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ മാറ്റിക്കിടത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് സൗണ്ട്, ആരോ ഹേഗാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഹേഗാറിന് തോന്നി. Who is it? Is anyone out there? Who are you to have come to my help? It was the voice of her own desperate bewilderment that she has heard. The wilderness, frighteningly vast and lonely, was all there was. In the depths of sorrow and despair, she lay prostrate, covering her baby. ഇല്ല, ഈ വിജനമായ മരുഭൂമിയിൽ ആരും എന്നെ വിളിക്കാനില്ല, അതെൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ തോന്നലായിരുന്നു എന്ന് ഹേഗാർ വിചാരിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ കവർ ചെയ്ത് അവള് കിടന്നു. At once she heard her baby whimpering and again someone calling her by name. So at that time when she is lying over the body of her son, she heard his whimpering. ചെറിയൊരു ഞരക്കം കേട്ടു. So the child is still alive, and she also heard somebody calling her name, Hagar. She grabbed the baby from the sand and dashed here and there, seeking the voice that had called her. Could it have been only the clamor of her own heart's desperate hope? സത്യത്തിൽ ഇതെൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അവസാന പിടിവള്ളിയായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് തോന്നിക്കുന്നതാണോ വെറുതെ? The fragrance of whose wind wafted mercy, was it that enveloped her? Who could it be, my God, in this terrifying solitude? Willing all her strength to her legs, Hagar groped and wandered about in the wilderness. ഉള്ള ശക്തി മുഴുവനും സംഭരിച്ച് ശബ്ദം കേട്ട ദിശയിൽ ഹേഗാർ നടന്നു. Who? Where? Then, as in a dream, she chanced upon the source of the sound, a mysterious bird near the bush, flailing the ground with its wings. So, who was that? It was a mysterious bird, and the bird was near a bush, ഒരു കുറ്റിക്കാടിനടുത്ത് ചിറകിട്ടടിച്ച് ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hagar, Hagar, Hagar. Its downy feathers lay scattered all around. Blood speckled its wings, but heedless, it continued to thrash about, determined to knock the earth open. So there Hagar saw a strange thing. Near the bush there was a bird, a mysterious bird, and it was thrusting its wings into the ground. The feathers lay there scattered, and uttering the name Hagar, 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 എന്തോ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതുപോലെ ചിറകുകൊണ്ട് മണ്ണ് കുഴിക്കാനെന്നുള്ള മട്ടില് ആഞ്ഞാഞ്ഞ് അടിക്കുകയാണ് ഈ പക്ഷി. Hagar stood transfixed as a spring gushed forth from the earth, like water squirting from the eyes of a pierced coconut. നോക്കി നിൽക്കെ ഈ പക്ഷി നിലത്ത് അടിച്ചടിച്ച് ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു. ഒരു കോക്കനട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണോ സ്പ്രിംഗ് വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നത്, തെറിച്ചു വരുന്നത്, അതുപോലെ വെള്ളം
വന്നു. Incredulously, she stood and watched the bird drinking the water ravenously, dipping again and again into the pool around the spring and juddering its wings in joyful celebration. So the bird drank the water, it dipped into the water again and again. In a flash, Hagar ran back screaming, scooped up her son, flew to the spring, and immersed her son in the water. പെട്ടെന്ന് അവൾ ഓടിപ്പോയി തൻ്റെ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് അവശേഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി, വെള്ളത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തു. Trembling, she poured a palmful into his mouth and immersed him in the pool again and again. The flow of water continued undiminished, the source spouting more and more fresh water. Hagar soaked herself in the stream until in her breast she knew the miracle of water turning into milk. വെള്ളം നിന്നില്ല, ആ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് ആ ജീവന്റെ തുള്ളി, ജീവനാണ് ആ വെള്ളത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവനാണ്. സോ ലൈഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ. ആ വെള്ളത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത, വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞ ഹേഗറിന് അവളുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ പാല് വന്ന് നിറയുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. Water turning into milk. She settled on the banks of the small lake that lay between the barren hills and thorny bushes. It was a bird near the water springs, she remembered gratefully, that had led her, like the wing beat of life itself, to this water source in the desert. She felt humbled by the ways of God. ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷിയാണല്ലോ അവളെ ഈ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക്, ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ജലധാരയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് അവൾ ഓർത്തു. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. Hearing of the water source, nomads and desert tribes came in search. They saw the lake, so sitting on its banks a woman with a baby in her lap. ഇങ്ങനെയൊരു വാട്ടർ സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് നൊമാഡ്സ്, മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകൾ, ഗോത്രങ്ങൾ, ട്രൈബൽസ്, അവരൊക്കെ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച്, അവർക്കൊക്കെ ലൈഫ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം. അവര് ഈ ലേക്കിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. ഈ ലേക്കിന്റെ കരയിൽ, ഈ തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ കുഞ്ഞിനെയുമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അവർ കണ്ടു. May we too drink from this? The nomads asked her. Hagar nodded assent. ഞങ്ങളും കുടിച്ചോട്ടെ ഇതിൽ നിന്ന്. Okay, Hagar തലകുലുക്കി. And settled down near the banks, the tribes asked. ഞങ്ങൾ ഈ ജലത്തിനു ചുറ്റും, ഈ തടാകത്തിനു ചുറ്റും താമസിച്ചോട്ടെ. Hagar could understand the thirst of her people, the infinite value of water and the secret of life scripted into it. She said, I have no objection, but you must know that water is life itself. ഹേഗാറിന് ദാഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു, ജീവന്റെ വില അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൾ ഒരു ഒബ്ജക്ഷനും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അവൾ പറഞ്ഞു, യു മസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഇസ് ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വെള്ളത്തിന് അതിനുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. I shall be the caretaker of this water, guard it and mother it for the sake of my child and for the sake of the children yet to be born. This water you shall have, but only if you agree to a covenant. I insist on this not in spirit of power or of ownership, but in the name of life. I know the value of water. So, I shall be the caretaker of this water. അവൾ പറഞ്ഞ എഗ്രിമെന്റ് ഇതാണ്, ഞാനായിരിക്കും ഈ തടാകത്തിന്റെ, ഈ ജലത്തിന്റെ കെയർ ടേക്കർ. ഗാർഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മദർ ഇറ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്. ഞാൻ ഈ വെള്ളം സംരക്ഷിക്കും, ഒരു അമ്മയെ പോലെ, അമ്മ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഈ തടാകത്തെയും ഈ വെള്ളത്തെയും സംരക്ഷിക്കും. എന്തിനാണ്? ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ, ഇനിയുള്ള ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. This water you shall have, but only if you agree to a covenant. So what is the covenant? A question may be asked. എന്താണ് ആ വാട്ടർ കവനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എഗ്രിമെന്റ്. കവനന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഗ്രിമെന്റ്. I insist on this not in a spirit of power or of ownership, but in the name of life. ഞാനിതൊരു ഓണറായിട്ടോ ഓണർഷിപ്പിന്റെ പേരിലോ
പവർ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും പറയുന്നതല്ല. വെള്ളം ജീവനാണ് എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ്. I know the value of water. To me, the value of the first drop of water is the value of life of my firstborn. ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവന്റെ വിലയാണ്. You stand excited, seeing an ample source of fresh water here before you. But you know nothing of the value or meaning of the first drop of water, its coolness that flowed into my soul like the assurance of life itself. നിങ്ങൾ ഈ വിശാലമായ തടാകത്തിന്റെ ചുറ്റും, ഈ മരുഭൂമിയിലെ ഈ ജലാശയത്തിന്റെ ചുറ്റിനും അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ വില, അതെന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോൺ, എൻ്റെ ആദ്യജാതന്റെ ജീവന്റെ വിലയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. Others may not know the first drop of water, but I do, and I can't forget what it means. Not a drop of water shall be wasted. I won't allow it. So that is the covenant. Not a drop of water shall be wasted. I won't allow it. The nomads agreed. They sensed her earnestness and they were desperate for water. We acknowledge you as the protector and caretaker of the water. We will gather food for you. Only give us the water we need. So they understood the importance of water, the earnestness in her words. So they agreed. We won't waste a single drop of water. You be the protector of water, caretaker of this lake. We shall gather food for you. Only give us the water we need. That day, the desert witnessed the birth of a water covenant. The nomads fed her and the child. They, in turn, bathed and drank water to their heart's content. മനസ്സിന് തൃപ്തി വരുന്നത് വരെ അവര് വെള്ളം കുടിച്ചു. With the plentiful water, Hagar knew they could cultivate vegetables near the lake. Working together, they reaped a joyous harvest. Harvests hatched festivals. In due course, a people came into being. ധാരാളമായുള്ള ജലം കൊണ്ട് അവര് തടാകത്തിന് ചുറ്റും കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കൃഷിയിൽ നിന്നും നല്ല വിളവ് കിട്ടി. വിളവ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതൊരു കൊയ്ത്തുത്സവമായി മാറി. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഒരു റേസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ തന്നെ ആ ജലത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായി. So this is the story. This speaks about the importance of water. Now we can think about our role in this story. How much of water we are wasting every day. Water is a plenty for us, and we don't know the value of water. Only when there is no water, we shall understand the value of water. So water is equal to life. Water is life giver. Without water, there is no life. വെള്ളമില്ലാതെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, ചെടികൾ ഉണ്ടാവില്ല, മനുഷ്യരില്ല. വെള്ളമാണ് ഈ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ്. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം, ജലം വേണം. So this is the story of Hagar and her son Ishmael. So here, this is the water spring, this is the lake. Hagar is taking water from the lake. Thank you.